edition. I am Boluwaji Ogumola. Nigeria and the United States said that joint airstrikes had killed 175 Islamic State ISIS fighters in the country's northeast. In a statement signed by the Director of Defense Information, Major General Smaila Uba, it said that the operations inflicted what it described as a devastating blow on terrorist networks operating within the region, with several strategic targets destroyed during the offensive. African Commander General Gatvin Anderson told newsmen in Washington that Nigeria had been instrumental throughout the last several months, developing the targets, helping the United States with intelligence, and providing support. Recall that the U.S. and Nigerian forces had during the weekend killed an ISIS leader known as Abu Bilal al-Munuki, who is described as the most active terrorist in the world, at a remote village in the northeast last weekend. Meanwhile, the Nigerian Air Force has intensified its offensive against terrorist groups in Adamawa and Borno states, carrying out coordinated airstrikes on suspected terrorist strongholds in the southern Turbans and Mandara Mountains in the northeast. The airstrikes conducted on the 19th of May 2026 targeted Buka Merema in the southern Turbans and Chikidi in the Mandara Mountains under the air component of Operation Hardin Kai. In a statement issued on Wednesday, the Director of Public Relations and Information, Air Commodore Ehime Ejudame, the force said several terrorists were neutralized during the operation, while planned attacks were disrupted. According to the Nigeria Air Force, the operations were launched following credible intelligence and confirmatory intelligence, surveillance and reconnaissance missions, which identified terrorist logistic hubs, structures, and assembling points hidden within the enclaves. The statement noted that the strikes successfully destroyed terrorist logistics facilities and operational structures used by the insurgents. The Chief of Air Staff at CAS, Sunday Aneke, however, reaffirmed NAV's commitment to sustaining joint military operations aimed at restoring peace across the country. The Iroyin Ojokanri of Yoruba land, Gani Adams, has warned that the Southwest must urgently address growing security threats following a recent attack on Orire local government area of Oyo State. Speaking with newsmen, Adams condemned the attack, describing the incident as disturbing. The Yoruba leader recalled that he had repeatedly raised concerns about insecurity in the region and had earlier warned that criminal elements had infiltrated some southwest states. Adams questioned why governors and other stakeholders in the region failed to respond to his calls for cooperation, while lamenting that some people blamed him for the worsening insecurity despite his limited constitutional powers. Recall that bandits invaded the Esiele community in Orire local government area of Oyo State last Friday, abducting staff, students, and pupils of Community Grammar School, Baptist Nursery and Primary School, and LA Primary School. In a related development, families of abducted victims in the Orire local government area of Oyo State in Ogbomoso have restated their plea with the federal and state government alongside relevant security agencies to intensify more efforts in rescuing all the abductees. This comes as abducted principal, teachers, and pupils and students of 3 primary and secondary schools are 6 days on in captivity of their kidnappers. Some of the family members made the plea in tears on Tuesday evening while speaking with BCOS correspondent in Ogbomoso, Aderemi Akomo in Esiele. His report is presented by staff reporter Bimbo Akombi. The families and community members who were emotionally disturbed said the government and security agencies had engaged on a well-coordinated rescue and search operations, but hoped that the operations would be successful.
They added that bodies of 2 hunters who were among the rescue teams killed during a gun duel with the suspected bandits in the forest remains unknown. According to them, the attack had caused fear and panic in the affected communities, which prevented them from visiting their farmlands as food items are diminishing in their homes. BCOS News observed that over 65% of the residents had fled their homes and their doors were under lock and key. Some sets of security operatives were stationed at strategic areas at the playing ground of Community High School and Early Basic School, Awuru Eshiele, while others were on patrol. It was also gathered that the group of traditionalists led by Onisa of Eshiele, Chief Muraino Mutairu, invoked the gods against the kidnappers to ensure the abducted school principal, teachers, and students are rescued unharmed. It will be recalled that the state government, through its security apparatus and all military, police, and other security agencies, pledged to ensure the safe return of the abductees. Again, recall that the teacher was shot dead on the day of the incident while trying to escape the attack, while another teacher was beheaded while in captivity about 2 days ago. Federal Airport Authority of Nigeria, FAN, has assured the traveling public and stakeholders that robust preventive measures have been put in place across all international airports in response to the recent Ebola virus disease situation in parts of Central Africa. In a statement issued on Wednesday by its Director of Public Affairs and Consumer Protection, Henry Agbebere, FAN said it is working in close collaboration with Perth Health Services, the Nigeria Center for Disease Control and Prevention, NCDC, and other relevant agencies to intensify surveillance and the monitoring of passengers, particularly those arriving from high-risk regions. The statement comes days after the World Health Organization, WHO, declared the Bundibugyo Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda a public health emergency of international concern. FAN urged passengers to remain calm, comply with health screening procedures, and report any symptoms of health to health officials. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is also live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That ends the midday news. Good afternoon.
ẹ káàsán bẹ̀ ẹ̀yin wa mo sì kí n pè káàbọ̀ sórí ìròyìn wa ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tòní Gbénga Olókèdè lórúkọ tí mò ń jẹ́. ilẹ̀ wa Nàìjíríà àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ní ìkọlù ojú òfurufú tí àwọn dìjọ ṣe ti mú kí àwọn ajàgbara ikọ̀ ẹlẹ́sìn Islam ISIS márùndínlọ́gọ́sàn lápá ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí kún já láìsí. inú àtijáde tí olùdarí ètò ààbò fétò ìròyìn ọ̀gágun àgbà Samaila Uba ó ní ìgbésẹ̀ náà jẹ́ èyí tó sọ àwọn agbésùnmọ̀mí sínú wàhálà gidigidi. alákòóso àgbà AFCON Dagun Anderson sọ fáwọn oníròyìn ní Washington pé ilẹ̀ Nàìjíríà ti ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ nípa pípèsè ìròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti àtìlẹ́yìn tó yẹ fún àwọn. tẹ́ ẹ bá gbàgbé ikọ̀ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ wa Nàìjíríà lópin ọ̀sẹ̀ ṣekú pa olórí ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ISIS tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Abu Bilal Al-Muniki, ẹni tí wọ́n ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ agbésùnmọ̀mí tó burú jùlọ lágbàlá ayé. abúlé kan lápá ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti mú balẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀. ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ogun ojú òfurufú ilẹ̀ wa ti fi kún àyàn rẹ̀ láti kọjú ìjà sáwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Adamawa àti Borno bí wọ́n ṣe ń ṣe ìkọlù ojú òfurufú sí ibùba àwọn agbébọn ọ̀hún ní gúúsù Tubom àti òkè Mandara ní apá ìlà oòrùn àríwá. ìkọlù ojú òfurufú náà ló wáyé lọ́jọ́ 19 oṣù karùn-ún ọdún yìí láti kojú Buka Meran ní gúúsù Tubom àti Chindeke ní òkè Mandara lábẹ́ àkóso ikọ̀ ogun Hadinkai. nínú àtìjáde tó fi síta lọ́jọ́rú ó darí fọ́rọ̀ tí ó kan aráàlú àti ètò ìròyìn ọ̀gágun ojú òfurufú Eman Ejodami sọ pé púpọ̀ nínú àwọn agbébọn ọ̀hún làwọn ti kápá tí àwọn sì ti dènà àwọn ìkọlù míì tó lè fẹ́ wáyé. gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọmọ ogun òfurufú ṣe wí àwọn kojú ìjà sí àwọn èèyàn ọ̀hún lẹ́yìn àwọn ìròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ìfìrúfínlẹ̀ tó fi mọ́ mímọ ìrìnkèdò àwọn agbébọn ọ̀hún ìlànà àti ibi tí wọ́n fi ṣe ibùba wọn. àtijáde ọ̀hún ní nínú ìkọlù náà bí àwọn ti bà àwọn ohun irinṣẹ́ àwọn olubi ẹ̀dá ọ̀hún jẹ́ àti ọ̀nà àràn tí ń wá gbogbo ọ̀nà láti wọ àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Adams wá béèrè ìdí tí àwọn gómìnà àti àwọn tọ́rọ̀ kàn lẹ́kùn náà kò fi náà ní ìpè òun fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀. ó kọminú lórí bí àwọn èèyàn kan ṣe ń di ẹ̀bi ètò ààbò tó ń burú sí kan òun o pẹ̀lú bí agbára tóun ní ṣe kéré níye lábẹ́ òfin. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé lọ́jọ́ ẹtì tó lọ ní àwọn ikọ̀ agbébọn ya wọ ìlú Ẹ̀sìnẹ̀lẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n sì jí àwọn òṣìṣẹ́ olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ community grammar school ilé ẹ̀kọ́ jẹ́rìsìmí àti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ìjọ onítìbọmi àti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ LA school lọ níbẹ̀ náà. ní báyìí náà pẹ̀lú bó ti wọ ọjọ́ kẹfà táwọn tó lùgbàdì àwọn ajínigbé tó wáyé lọ́jọ́ ẹtì tó lọ níjọba ìbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wà láhàámọ́. àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn náà ti wá tún rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba àpapọ̀ lẹ́wà ti ìpínlẹ̀ àtàwọn àjọ òṣìṣẹ́ aláàbò pé kí wọ́n dákun dábọ̀ túbọ̀ ṣe àyàn sí i láti dóòlà àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún. àwọn mọ̀lẹ́bí ọ̀hún ni wọ́n ń pàrọ̀. bí ìjọba àti àjọ òṣìṣẹ́ aláàbò ti ń ṣe àyàn láti ṣe àwárí àti láti dóòlà àwọn èèyàn náà wọ́n ní ìgbésẹ̀ náà yóò so èso rere. àánú la béèrè àwọn ọmọ yìí ti kéré jù kò ju ọdún mẹ́rin lọ kékeré máa ní. bàbá jẹmú wà lọ́wọ́ orí àpọ̀lọ́wọ́ fún yín ṣe o ọmọ ọdún mẹ́rìnlá ń tèmi o ọmọ ọdún mẹ́rìnlá ń táyé o. wọ́n jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ méjì tí wọ́n wà lára ikọ̀ adóòlà ọ̀hún ni wọ́n jáláìsí lásìkò tí wọ́n kọjú ìbọn sí àwọn ajínigbé ọ̀hún nínú igbó àmọ́ tí wọn kò tí ì rí òkú àwọn ọdẹ ọ̀hún. gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wí wọ́n ní ìkọlù náà ti mú ìbẹ̀rù bojo ohun àìbalẹ̀ ọkàn báwọn èèyàn ìlú tọ́rọ̀ náà kàn èyí tí kò sì jẹ́ kí wọ́n lè lọ sí oko wọn tí wọn kò sì ní oúnjẹ nínú ilé láti jẹ mọ́. ká ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì ń bẹ ní ìlú yìí ni àbá inú ilé tí mo wà gan bá pè àwọn èèyàn pé ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ ìjọba lálẹ́ àní nǹkan kan àwa ṣàgbàṣe ni. kíkìdì wọ́n ràn wá lọ́wọ́ abẹ́kọ́ bá gbà mọ́ padà ní àfọlọ́mùbí ìjọba àpapọ̀ ìjọba stéètì àbẹ̀wọ̀n ní ẹ dákun. ikọ̀ ìròyìn wa wòye pé ìdá márùndínláàádọ́rin nínú ọgọ́rùn-ún àwọn olùgbé àwọn ìlú náà ni wọ́n ti fi ilé wọn sílẹ̀ o tí wọ́n sì sọ àgádágodo sẹ́nu ọ̀nà ilé ìkó wa wọn. ikọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò kan ní ìkọ̀ròyìn wá rí lórí pápá ilé ẹ̀kọ́ community high school àti LA basic school ahoro Ẹ̀sìnẹ̀lẹ̀ nígbà tí àwọn yòókù wọ́n ń pààrọ̀ àrò ìlú. a gbọ́ pé ikọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ tí onísà ti Ẹ̀sìnẹ̀lẹ̀ olóyè Muraina Mutairu léwájú ké sí àwọn onílẹ̀ o lórí àwọn ajínigbé náà kí ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ léde padà láì farapa.
òòjà lóró tọ̀ múlẹ̀ abáwọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ dá tiẹ̀ kọ́ máa ṣe tán. gbogbo àwọn tí wọ́n kó lọ kí wọ́n darí wọn wálé tá a bá rá gbogbo dìgbà tí bẹ́ẹ̀ lu ẹ̀sìn ẹlẹ̀ ìwọ lè mú. a ó rántí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti pàṣẹ ikọ̀ aláàbò rẹ̀ àwọn ọmọ ológun iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti àwọn àjọ òṣìṣẹ́ aláàbò yòókù ti jẹ́jẹ́ pé àwọn yóò rí pé àwọn tí wọ́n jí gbé náà padà sílé láì farapa láyọ̀ àti lálàáfíà. Gbẹ̀ngà Olókèdè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn pápákọ̀ òfurufú nílẹ̀ wa Nàìjíríà FAN ti fi dá àwọn arìnrìn-àjò àti àwọn tí ọ̀rọ̀ gbèrú lójú pé àwọn ń ṣe iṣẹ́ takuntakun láti rí dájú pé wọ́n dènà ìtànkálẹ̀ àrùn jákèjádò gbogbo pápákọ̀ òfurufú tó jẹ́ tàgbáyé ní ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ àrùn Ẹ̀bólà tó súyọ ní àwọn apá ibì kan ní àárín gbùngbùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta ní ọjọ́rú láti ọ̀dọ̀ adarí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ aráàlú àti ìdáàbòbò àwọn tó ń lo pápákọ̀ òfurufú ọ̀gbẹ́ni Henry Agbébìrè, àjọ FAN sọ pé òun ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn elétò ààbò nínú pápákọ̀ òfurufú, àjọ tó ń wádìí dídènà ìtànkálẹ̀ àwọn àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti àwọn àjọ mìíràn tí iṣẹ́ wọn jọra láti bójútó títọ́pinpin àti bójútó àwọn èrò ọkọ̀ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n dé láti ẹkùn ibi tí àrùn náà ti pọ̀ jù sí. Àtẹ̀jáde náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí àjọ elétò ìlera lágbàáyé kéde pé ẹ̀yà àrùn Ẹ̀bólà kan ti bẹ́ sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè olómìnira Congo àti Uganda. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ òfurufú FAN wá rọ àwọn èrò ọkọ̀ láti fara nílẹ̀ kí wọ́n sì fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ètò tí wọ́n ti là kalẹ̀ ní àwọn pápákọ̀ òfurufú kí wọ́n sì fi tó àwọn elétò ààbò létí tí wọ́n bá rí àmì kan tàbí òmíràn nípa ètò ìlera ara wọn. Ẹ̀yin yẹn wa ẹ lè rí móhùnmáwòrán iléeṣẹ́ wa BCOS wò lójú òpó ìtàkùn ayélujára Naija TV. Ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 134 134 àti lórí StarTimes ìkànnì 141 113 kí n tó wá máa lọ. Ojúṣe gbogbo wa ni ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nítorí náà ẹ jẹ́ ká kó ipa tiwa kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lè tẹ̀síwájú yóò jù wá ṣe o. Ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àsìkò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa fún ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láago 3 kọjá díẹ̀. Títí ìgbà náà ẹ mọ ìyáṣẹ́ ń bẹ̀ ọ́. Thank you.